mbër bëre rek moo ma tax a jóg te kii warul ma téye du kii taxul ma takk ngemb jaay ko déggandoo Ama Sène bu gëm sa bopp Ama Sène gëm sa réew danga taxaw keroog ñu jàkkaarloo nga ne ma Njaay saa su ne Ama Sène bi ngeen wax Ama Sène maa lànk du Ama Sène kooku du Ama Sène man maay Ama Sène te ay julaay dinaa ko wan ne maay Ama Sène yow foo teg loolu Njaay saa su ne maa ngi sant yàlla di sant sama waajur maa ngi sant yàlla di sant sama waajur yàlla bu may taxaw fii ñoom ñoo tax maa ngi gërëm ñëpp mag ak ndaw gune ñëpp Njaay seetal li sama gannaaw Njaay seetal lu ma ànd ak Njaay seetal lu ma ànd ak Njaay oh Njaay Ama Sène non violence mbir mi foola ak ree la ay waay non violence bu leen xiiroo bu leen ŋaayoo champion des ngay doon sport noble la xiiroo deg ŋaayoo bi mën naa ñàkk yaay barxaama seen programme Leewtoo lii la ñu wax su bay waaye balaa ñu fee jógee kii nga xam ne mooy Fatou Sénégal Diané nga xam ne moo tegal làmba gu mag gi nar a am on the 8 July bu ko kenn rate lii nga xam ne mooy drapeau bi ne kan la ko tuddee ne do bandu loot jibu Sénégal Diané moom la tuddee drapeau bi kon xam nga ne keroog bés boobu noonu keroog bés la si bési mbokk yi génn leen seetaan li nga xam ne mooy lamba bi war a am on the 8 waaye nag di gërëm kii nga xam ne mooy Njaay saasu ne nga xam ne moom tam macha allah mi ngi ànd ak ñun si liggéey bi di gërëm kii nga xam ne mooy Lamp Fall di gërëm kii nga xam ne mooy président fédération bi ni Matar Jaaju di gërëm vice président bi di gërëm képp koo xam ne yaa ngi liggéey si Gambia Wrestling Federation seen taxawaay rafet na di gërëm Moodu yi Faatu yi ba tey mbokk yi ñii nga xam ne ñooy suma juróomi xarit yi borom diine gi borom kawar gu weex gi borom xam-xam gi Mr Président ak ñi nga xam ne ñoo amee aada ak cosaan mbokk yi di la jox dig daje bu ñu ko laaw pour bu fekkee seen programme Leewtoo. Leewtoo programme yu bore la buñ leen di isili alxamis bu nekk si GRTS dama ne ànd leen nag Linguère GRTS mu isil leen làmba yi nga xam ne moom ngeen soxla dina fekki nag borekat yi si seen tàggatukaay yaram yi waaye tamit dina wax. This is Sports Tonight, and a warm good evening to all of you out there. I am Momodes Diallo, and coming up in the next half hour, Sports Tonight talks exclusively to Papis Demba Cissé, Newcastle United's goal machine, and one of Africa's hottest strikers in Europe, plus other stories making the sports headlines. Newcastle United and Senegalese hotshot Papis Demba Cissé was last week spotted in the country. The Geordie number 9, who stormed the English Premier League with his goal-scoring exploit, made a surprising appearance in the Smiling Coast at a time when most high-profile footballers of his caliber are relaxing and enjoying their holidays in the most luxurious hotels and beaches around the world. Despite his unannounced visit, Sports Tonight managed to track down the highly rated hitman, who is arguably the hottest African footballer in the Barclays Premier League, in a secluded guest house in Brufut. More on that in this report. I'm really happy for him because nobody's perfect, but I consider he's a perfect gentleman. Yeah. He is Yusuf Keita, a Gambian describing a Senegalian whose exploit has seen him being celebrated as the new Geordie King on Tyneside in the northeast of England. Papis Demba Cissé has, for the second half of the Barclays Premier League season, been the star attraction on the world's most-watched football league, smashing goals for fun, including one of the greatest goals in English football in a game against Chelsea at Stamford Bridge. But there is another side to this new kid on the block. The Senegal star and former Freiburg hitman is not your archetypal top football celebrity. After a hectic season in the Bundesliga and the Premier League, where he has been banging in goals for fun, Papis chose not to travel to Dubai, Paris or New York for holidays, but a 6-hour flight to visit family and friends in Senegal and the Gambia.
I am in the Gambia simply to visit a special friend and brother who I have known since our time in Germany. The Sejo-born hitman explains his reason for a short stay in the coastal village of Brufut. He, Yusufa, and his wife came to see me in Senegal just shortly before the Nations Cup, and I promised to return that good gesture when I am going to see my parents in Casamance. That is the reason I am here. I am from Casamance. I am with my dad to see this wonderful man, Yusufa Keita. I have some friends too in the Gambia, and I have been out to see the country to visit them. Though I didn't have the chance to meet all my friends, I am asking for their forgiveness since... For a man who is now playing top-level football in England, hitting the heights in the game came along the usual storyline. Okay, dafa xaw sori nag dafa xaw sori parce que dama commencé Sédhiou joué naa ci nawetaan yi. Yes, my career is one of a lengthy story because I began my career in Sédhiou Casamance, my hometown, in the local nawetaan leagues. I then played in other regions until I reached Dakar. Then to France, where I spent 4 years before playing in the Bundesliga, and now in the Premier League with Newcastle. In Brufut, where he met once more with his old pal, Yusufa, whom he met in Freiburg, Germany. The two and their friends spoke over some rare pastime together. Papis Demba Cissé, Newcastle's young striker, who now dons the famous Grts number 9, which was made famous by iconic names such as Jackie Milburn of the yesteryears, as well as Alan Shearer of recently, wore little nervousness as to the task facing him as the new icon of the giant North East side. This young man is looking at life from a totally different perspective. Asked why he traveled to the Gambia without much fanfare, Papi simply referred to his newfound star status nothing more than a gift from God. He spent his time secluded in this post guest house, but Papis Demba Cissé's exploits will ring bells that will sound and reverberate beyond the confines of the stadiums his skills are paraded. Now on Sports Night, we bring you the exclusive interview with Newcastle United's hitman, who has banked in goals for form, scoring 13 goals in 14 league matches since joining the Magpies from Freiburg in the January transfer window. Amongst his staggering 13 league goals include one of the best goals scored in the 20-year history of the Premier League, a stunning strike against Chelsea at Stamford Bridge. Sports Night began by asking Papis why was he in the country. Meanwhile, Newcastle couldn't stop winning. And central to that was the form of Senegalese January signing Papis Cissé. 9 goals in 8 games ahead of the visit of Bolton as Newcastle's impressive April continued. A 6th straight win, this time against Stoke, moving them into the Championship. Newcastle United and Papis Cissé. His 2 wonder goals against Chelsea had renewed their hopes of Champions League qualification. Cissé! Oh, that is sensational! Cissé! Oh! Cissé! Oh! Cissé! Oh! Tout d'abord maa ngi nuyu waa Gambie di nuyu président bi voilà man dama am xarit boo xamante ne ñoo nekkoon doo Allemagne sama nit ku baax am na ñeneen tamit mais moom laa gën a miin et mu ñëw Sénégal ba ma nekkee sélection équipe nationale mu ñëw seeti ma ak soxnaam après ma ne ko waaw man dinaa jaar Gambie bu may dem seet samay kilifa Casamance parce que man waa Casamance la et bon ma ñëw ak sama papa ak sama rak ñëw seeti waaju baax ji Youssoufa Keita donc moo war sama teewaay am naa fi tamit ay nit yoo xamante ne dañ ma sopp lool te doxantu naa ci dëkk bi jéem leen gis yaakaar naa ni voilà am na ñoo xamante ne gisuñu ma yaakaar naa ne dañ may jégal ñu bañ maa mere parce que xam nga ñàkk jot bi la aussi mais profité naa gis naa ñeneen ñi donc sama teewaay te mooy sama nit ku baax mu ma indi fi tey mooy Youssoufa Keita. jëluma avion dama ñëw ak sama oto ak sama papa ak sama frère comme ni ma la ko waxee ci début bi donc parce que ci yoon laa ne ma ne xaaral ma jaaral seeti sama waa ji sama xarit bu baax bi parce que toog nañ bi ma demee Angleterre ba léegi benn yoon lañ gisante laa dem Allemagne seeti ko donc gëj nañ gisante voilà moo tax comme mu ngi vacances man maa ngi vacances ma yaakaar naa ni jël ñaari fan ci sama vacances ñoo seeti ko da koo jar et mun bëgg naa toog lu yàgg mais temps bi moo ma ko mayul waxtu bi donc kon sama ñëw